Dame i gospodo, dobrodošli u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu. Ja sam Vlado Boban, bit ću moderator ovog današnjeg druženja. Sve vas lijepo pozdravljam, zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovako velikom broju. Nesbo, slavni norveški spisatelj, došao je u Hrvatsku već 3. put u posljednjih 10 godina i samim time dokazao koliko mu je, evo, lijepa naša, prirasla srcu. Prije svega, pozdravljam vas u ime izdavačke kuće Fokus, koja je glavni organizator dolaska Nesboa u Hrvatsku, da kako spomenut ćemo i ostale partnere koji su organizatori. To su turističke zajednice grada Splita i Zagreba, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika kao domaćin u Splitu, Nacionalna sveučilišna knjižnica kao domaćin u Zagrebu, Splitska gradska knjižnica te tvrtke Bar Cafe sa najboljom kavom, Erste banka i Rentakar Sixt. Osim gospodina Nesboa, tu će biti prevoditeljica Josipa Šiklić i Valerija Anđelković, koja će prevoditi na znakovni jezik. Preporuka je da se stave maske, ali kažem, to je onako individualno, tko želi, tko ne želi. S obzirom da gospodin Nesbo došao u Hrvatsku već 3. put u posljednjih 10 godina, evo sad nam je priznao da bi htio kupiti kuću ovdje, tako da evo, ako neko nešto prodaje na moru, da kako, sa čistim papirima, nemojte mi samo ove hrvatske fore, znaš, punica ovo, punica ono, sjeo mi je neko na gruntovnicu i tako to. Znači, stvar funkcionira ovako, odradit ćemo tu jedan razgovor, dotaknut ćemo se brojnih tema iz njegovog privatnog života, hobija, da kako najavit ćemo i neke ekskluzive, pričat ćemo najviše o razradi nekih likova kroz povijest, kroz njegove knjige. To će trajati nekih sat vremena, nakon toga uslijedit će vaša pitanja, siguran sam da će ih biti. Sad, s obzirom da je jutro je proveo na Dinamovom stadionu i rekao je da ga oduševio tip koji mu je poklonio dres jer je zabio 3 pogotka Tottenham Hotspuru, njegovom omiljenom klubu. Taj tip se zove Mislav Voršić, pa je rekao, volio bi da me najavite poput njega. Evo, ja ću zamisliti da sam Voršić pa da istrčavam na puni Maksimir. Dame i gospodo, pozdravimo čovjeka koji je prodao preko 50 milijuna knjiga. Zamislite da dolazi Mislav Voršić. Nesbo! Molim aplauz za našu Josipu, sad ćete vidjeti kako je to znanje engleskog. Neki i ovi odgovori su bili po 5 do 10 minuta, tako da je to trebalo sve popamtiti lijepo, ali sve to funkcioniralo dobro u Splitu. Ako je funkcioniralo pred tako temperamentnom publikom koja je kasnila samo nekih 20 do 30 minuta na početak, pa zašto ne bi ovdje kad ste svi došli na vrijeme. Tako da imamo brojne teme, a s obzirom da smo spomenuli Maksimir, na kojem ste proveli današnji dan, evo, moje pitanje vama, gospodine Nesbo, mi taj stadion, onako, kad bi ga morao opisati, to bi bila neka apokaliptična renesansa. Jedna tribina radi, jedna tribina ne radi. Slaven Bilić je jednom rekao da sva sreća da rijetko reprezentacija igra na Maksimiru, pa je očarana njegovom ljepotom jer ga tako rijetko vidi. Kako ste vi vidjeli Maksimir i kako vam je bilo općenito u hramu hrvatskog prvaka? It was I've been to a few stadiums in my life. Having been playing myself back in the days, but this was very different. It looked like 4 different stadiums in one, sort of. And I was told that it was different parts of the stadium were built in different at different times, and you can sort of tell. And I was fascinated by the idea that you had one of the stands behind one of the goals, where you have the away supporters, the Hajduk Split supporters, I guess. They were positioned so far away from the pitch that they
couldn't throw the firecrackers and stuff into the pitch. And that sounded like a real good idea. And I was very impressed that there was actually a chapel inside the stadium. I heard that you're not allowed to pray, to go into the chapel and pray for your team to win, because that means you're praying for someone else to lose. So I asked if you were allowed to go in there and pray for a draw. And they weren't sure. I asked that because my team, Molde, I don't know if you remember, small Norwegian team. We were here in 2000, and not with me, obviously, but it was a team I played for. We were here in 2015, I guess, and we played a draw. So I figured that someone had been in the chapel praying for a draw. But then we went back to Molde, and it was a famous game in Molde where Dynamo was leading 3-0 after 22 minutes, I believe. And then Molde had 3 penalty kicks, and they had one man sent off with a red card, and the match ended 3-3. But because of the way goal rules, Dynamo went on to play the Champions League that year. But in short, it's an ugly stadium with a lot of personality. Jedan njemački vratar, bivši vratar Dinama, Georg Koch, izjavio je svojedobno za taj stadion: ja obožavam ovaj stadion, mrzim moderne stadione, ovdje se osjeti smrad slačionice i urin starih generacija, zato je tako poseban. Evo, pa kako možete li, recimo, smjestiti svoje razmišljanje u nešto slično? Yeah, well, it's strange that you mention it. I didn't tell anybody else, but to me, when we went into the part where you have the locker rooms, it didn't smell like urinal, but it smelled like a hospital. I didn't say anything, but it did have a certain smell, yes. A sad da svejedno prevedemo što je naš dragi Joe rekao. Kaže da mu se čini da je zapravo stadion 4 stadiona u jednome, da mu se čini da je 4 različita graditelja i 4 različita vremenska arhitektonska razdoblja sastavljalo naš stadion i da smo mu kasnije naravno i objasnili da to je tako zapravo i negdje bilo. Bilo mu je fascinantno što je tribina zapravo za goste navijače smještena toliko jako daleko od gola, i to je prva stvar koju je primijetio danas na stadionu. Toliko je daleko smještena da ne bi mogli bacati petarde, baklje ili bilo koje druge rekvizite navijačke od protivničke ekipe. Informirali smo ga, neka se nitko ne uvrijedi, da najčešće kada gostuje Hajduk iz Splita, tada smještamo tamo navijače. Kaže da je bio na jako puno stadiona u svojem životu, da bi ovoga mogao opisati kao prilično ružno, šarmantno, čuli ste ga svi, ali isto tako kao vrlo rijetkog i neobičnog, zato što jedini stadion na kojem je bio do sada, koji unutar svojih prostora, znači prostora u koji ulaze samo naši igrači, ima kapelicu Svetog Josipa. Objasnili su mu tradiciju da mi ne bismo rado bili loši domaćini, pa da se tamo nikada igračima ne sugerira da mole za pobjedu, za vlastitu pobjedu, nego da treba moliti za dobar uspjeh, za dobru utakmicu. Lukav kako jest, pitao ih je odmah, a što ako molimo za izjednačeni rezultat? Je li to onda dozvoljeno? Je li to malo tolerantnije prema ekipi? Podsjetio je da je zapravo, veliki dio vas ste njegovi fanovi, pa vjerojatno i znate, bio je vrlo perspektivni mladi nogometaš kada je igrao u svojem norveškom Moldeu. Molde je igrao i ovdje sa Dinamom, ali kada je Dinamo igrao u Norveškoj, već u 22. minuti jedne prilično povijesne utakmice poveo se 3-0. Nakon toga se sreća preokrenula, 3 su dodijeljena penala, 1 je bio crveni karton za našeg igrača i na kraju utakmice završila se 3-3. Izjednačeni rezultat, možda je neko dobro molio. Međutim, zbog pravila tadašnje Champions lige, Dinamo je nastavio dalje, odnosno bio je bolji i nije im to nažalost pomoglo na takav način. Jo je jednako tako isto rekao da mu je zapravo taj stadion danas bio šarmantan, a i čuli ste da je poslije dodao ono što je Vlado pitao, kakav miris se osjetio. Rekao da u našoj slačionici nije osjetio takav miris znoja, nego da mu je mirisalo po bolnici.
Gospodine Nesbo, ajmo mi na posao. Za početak jedno romantično pitanje, gdje bi sakrili leš? I zašto ispod kućice za psa, recimo? Well, I had the idea of probably I think I used that in one of my books. It was at the time I had a bad back, and so I went to my doctor, and he said you should get a water bed. And at the time, people had stopped using water beds, so I was to a store where they sold beds, and I probably bought the last water bed in Oslo, and I had it for a couple of years. The thing was that it was a bit spooky because you do put in stuff to kill all the bacteria and stuff, but will always be some things that survives inside the waterbed. And it was at night when I was in bed, I would heard like these sounds inside the waterbed. And how come there can't be any air inside the waterbed? So you knew that, okay, there's some kind of bacteria in there producing oxygen. And what is happening actually right now inside my waterbed is that there's life slowly developing, maybe becoming intelligent life in a million years or something. So I'm just feeling that having something live inside your bed, maybe in one of the novels, in The Devil's Star, there is a woman who has met a man. They are in his bed, like for maybe a one-night stand or something, having sex in his waterbed. And as they're having sex, she can feel that something is hitting her between the shoulder blades. And after they had sex and he walks off to take a shower, she pulls off the sheets of the bed, and she can see that inside the waterbed there's the profile against the rubber of the waterbed of a naked woman inside the waterbed. And she is, we later learn that she is the ex-girlfriend of this man and she tried to leave him, and he killed her and put her inside his waterbed, which is filled with alcohol. So she stays there forever young, always naked in bed, always waiting for him when he gets home at night. So it is a murder story, but it's also kind of a twisted love story. And as she looks at that, she's aware that the shower has stopped running, and she can hear water dripping on the floor behind her. So that was an idea that came directly from my own waterbed. Speaking of ideas, I have. Can you see us in the back? You can? Are you sure? Because I saw it was a small girl here who was stretching the neck. We could sit on top of this chair so that people see us. No problem if you want. You want us to do that? Ko na klupici u parku, a? Sad ćemo kućeno po pivice otići. Biće i, tako da znate, i pauza za kavicu. Josipa, možeš prevesti ovo? Naravno, i to moramo vrlo detaljno prevesti, jer mislim da biste možda mogli postati kreativni s kupovinom sljedećeg madraca u nekoj od trgovina namještaja. Kaže i da je unatrag dosta godina ima problema s leđima, pa mu je liječnik preporučio da nabavi vodeni krevet, odnosno vodeni madrac. Kaže da je vrlo vjerojatno kupio jedan od zadnjih takvih madraca u Oslu, jer da jednostavno više nisu bili niti toliko u modi, a da kada ga je isprobao i kada je zapravo spavao na njemu,
čuo bi nekakve polako zvukove, nekakvu kretnju, a to samim time što je to voda, pa je to nešto što bi se moglo pokretati, naravno da je mu je bilo neobično zašto ne bi smjelo biti zraka unutra. Ako ima zraka, postoje možda i neki mali sitni mikroorganizmi zapravo koji stvaraju taj zrak, ispuštaju nekakve plinove. Ako postoje mali sitni mikroorganizam, onda možda postoji i život unutra. I to život koji bi se mogao pretvoriti u inteligentni oblik života, a što će se tek onda dogoditi ako mu takav nekakav život negdje spava ispod kreveta. Đavoljoj zvijezdi u njegovom romanu upotrijebio je tu ideju na način da je zapravo dogodio se tak, jedan, nazvat ćemo po zagrebački čvenk za jednu večer između muškarca i žene, a taj čvenk je završio vrlo ugodnim spolnim odnosom koji je zapravo završio tako što je gospodin dotični ustao se i otišao pod tuš, a žena je primijetila tijekom strastvenih igara pod plahtama da joj nešto probada iza leđa, odnosno da osjeća nešto tupo iza vrata. Kada se mladi gospodin ustao, ona je otkrila posteljinu i plahtu i shvatila da se u vodenome krevetu skriva nago tijelo žene. Mlade žene koja je unutra bila u vodenome krevetu, fino konzervirana u vidu alkohola, odnosno tekućine unutra, koja je bila gotovo služila poput tekućine za balzamiranje, mlada, naga, lijepa, neka mu ostane takva za sjećanje ispod kreveta na kojem je spavao i na kojem je sada upravo doveo svoj čvenk ili svoju djevojku za tu večer. Kaže da jest to naravno kriminalistički roman i roman o ubojstvu, ali da je to zapravo jedna vrlo zgodna, bolesno zakrivljena vražja igra ljubavi, jedne neobične bolesne ljubavi koja se tako skrivala. I tako iz njegovog praktičnog života i praktičnog iskustva spavanja na vodenom madracu došla ideja gdje se mogu leševi skrivati. Nemojte to ponavljati kod kuće. Tko prvi pročita vaše rukopise? Postoji li osoba u vašem životu oko koje se savjetujete kad zapnete usred romana, usred pisanja? No, not really. I prefer to have my book the way I want it before I let anyone read it. I have at my publishing house in Oslo, I had an editor that I worked with for many years, and she has like a group of the 4 or 5 people that also been reading my books for many years, since I started basically, and so it's the same group of people, and they have like they read the script and then they have a talk among themselves. So they discuss it between themselves, and then they have a meeting with me. But normally, there's not that many changes being done to the book. But these are people that I trust, and if they have anything that they don't understand or that they don't get, or they don't get under the skin of the characters, I know it's never their fault, it's always my fault. So then I will go back and rework something. But normally it's quite a fast procedure when it comes to the editing. So and I don't let anybody, and I don't talk much about what I'm writing. So I mean, writers are different. Some like to send in the first chapter to their editor, or have their girlfriend read a novel or something like that. I'm the opposite. Jo kaže da zapravo ne da ljudima da se puno približavaju njegovim rukopisima, posebice prvim verzijama, da pače ima zapravo vrlo uzak krug ljudi koji su profesionalno vezani za njegove rukopise i njegove knjige, a to je njegova dugogodišnja urednica u izdavačkoj kući njegovoj u Oslu, koja naravno tu radi s njime i savjetuje ga, i jedan još krug maloga tima 4 do 5 osoba koji su te koje kasnije raspravljaju o samome rukopisu. Kaže da zapravo vrlo često je praksa da nema puno ispravaka kada ga urednica pregleda, i kada ga tim ljudi pregleda ne voli raspravljati puno o tome, ne voli to dijeliti, nije poput drugih pisaca koji recimo već prvo poglavlje u početku samoga romana ili dijela kojega pišu odmah šalju svojem uredniku, on to voli zadržati za sebe, a kaže da zapravo ako mu urednica ili taj tim od 4-5 ljudi da natrag povratnu informaciju da
nisu baš se totalno kliknuli s nekim likom, da im se neki lik nije zavukao pod kožu, onda on prvo kreće od sebe ponovno i baca se ponovno na posao, uzima ponovno rukopis u ruke, ne smatra da oni nisu bili ti koji se nisu saživili s likom, već on mora na liku još poraditi. Voli ljubomorno čuvati te stvari za sebe da bi bile tako savršene kakve nam ih dostavlja kasnije. I mean, it's as long as you're writing the book, it's like you're in a parallel universe, and it feels real to you. As soon as you start letting other people in there, you destroy that kind of illusion that it's all. As long as it's you and the story and the laptop in a room, then it's real. As soon as somebody has like an opinion about what you're writing, then it's a book, then it's something else. So I try to postpone that moment as long as I can. Po pljesku znamo da ste se složili s ovim, ali ćemo svejedno prevesti. Jo kaže da je proces stvaranja knjige, romana, dijela zapravo ulazak i život u jednom paralelnom svemiru i da u trenutku kada nekoga pustite unutra ili jednostavno počnete dijelove tog svemira dijeliti s nekime, to postaje stvarnost, to više nije taj vaš svijet. Dok je to ispred njega, na njegovom laptopu, dok je on sam sa svojim svijetom i sa svojim Herijem ili sa svojim ostalim likovima, onda je to zaista njegov živi svijet. Kada se preda dalje, kada postaje zapravo gotov proizvod, to je onda stvarno knjiga. I tad prestaje biti ta, ajmo reći, iluzija zapravo življenja u tome svijetu. Zato je stvara tako vjerno. Ok, rekli ste nam sad osobe koje imaju vaše povjerenje kada je riječ o pisanju, a idemo zamisliti situaciju, završili ste poput mnogih vaših likova u zatvoru, imate pravo na jedan poziv, koga zovete? Who would I call? Well, you know, it's a little bit like Harry. He has on his phone, he doesn't have names. He only have letters because he have so few friends and people that he know. So he doesn't need more than one letter for each person. And I guess for me it also would boil down to 5 or 6 people that I could or would call. Some years ago, before my younger brother passed away, it would have been my brother. Now it would be, there's a couple of persons I would call, but that would be sort of too private to tell you. My daughter would be one of them, but if I was in trouble, I wouldn't call her. I would call somebody else. Maybe my daughter's mother. She's one of my best friends. So maybe her or a couple of other friends. Kaže Jo da kad bi se našao u takvoj situaciji, bio bi malo sličan svojem Harryu Hurleyu. Imao bi zapravo vrlo uzak popis, 5-6 ljudi kao kad on ima u svojem zapravo imeniku ili u svojim pjesmama ili jako malo početnih slova i pod tim jednim slovom najčešće ima vrlo mali uzak broj ljudi ili jednu osobu pod tim slovom. Veli da kad bi vam baš morao otkriti kojih bi to bilo 5-6 ljudi, to bi bilo prilično privatno, ali može naravno reći da jedna od tih osoba bila njegova kćer, no ne kada bi to bila zaista neka jako opasna situacija, ali bi to možda mogla biti majka njegove kćeri s kojom je u sjajnim odnosima i koja je zapravo jedna od njegovih najboljih prijateljica. Dobri odnosi se uvijek dobro čuvaju. But actually my daughter is now 22 and it was only a couple of years ago. It was the first time she told me, "Dad, if you need anything, call me." And I was like, "No, you don't get to say that. That is what you say when your dad is really old. I'm too young for you to say that to me." Da se vratimo na članove njegove obitelji. Kćer koja njegova sada ima 22 godine mu je baš nedavno rekla: "Tata, ako ikada išta zatrebaš, tu sam, nazovi me." Na što je on odgovorio odrješito: "Ne,
ti mi to još ne možeš govoriti, nemam ja toliko godina, nisam ja tako star, da mi onda tek možeš u staroj dobi reći. Naravno, prisjetio se i svojega pokojnog mlađeg brata. Kaže da unatrag nekoliko godina dok je još bio živ, on bi bio njegov prvi izbor za takav poziv uz još par ljudi koji će zadržati kao svoju privatnost. Ok, prije nego se dotaknemo Harrya Halla kojeg smo već spomenuli i najave novih romana, zanima me, evo imam tu čitav niz vaših fanova, čitatelja. Ko je pročitao više od 10 knjiga? Ajmo 2 prsta. Čovječ. Ko je u mladeži HDZ-a? Di su sad ruke? Ok. Postoji li neka gesta vaših čitatelja ili vaših fanova koja vas je oduševila u životu i ispričajte nam neku anegdotu. Siguran sam da postoji neka gesta. Well, it's I don't know about fans. Yeah, I have some really. I mean, I have obviously wonderful fans both here in Zagreb and in some other places. I think I can sort of relate to being a fan because I was a book reader before I became a writer. So I can understand the feeling when you meet somebody that you feel that you know because you've been reading their books. So you have a feeling you've been sort of inside the brain. So when you meet them, you say hello, and you have to expect them to know you also. But I can remember I had my first. It was The Snowman that went to #1 in the UK, and I was in the UK, and I had been to a literature festival somewhere in the middle of England, more or less. A very small place, and I was taking the train back to London, and we were changing train in an even smaller place. It was the middle of nowhere, but they had a small train station there. And they had a little bookstore on the train station. And my book was, I went in there and I saw The Snowman was #1. And by that time, people had started being interested in the previous books. So I think it was The Redbreast was like number 60 or something down there. And I saw this guy coming in and he looked up at The Snowman, but he was looking for the other books. And he was then picking The Redbreast. And I understood he has probably read The Snowman and now he is wanting The Redbreast. Or I had 2 books down there. So I walked up to him and it was 4 minutes until the train came in. And I said, if I were you, I would go with not that one, but take The Redbreast. And he looked up at me and said, how have you read the books? Yeah, I said, I've read them. I actually written them. And he looked at me and he couldn't, he immediately understand I wasn't joking because he could hear my accent. And he was just staring at me. And I could see what he was thinking. I mean, what's the chance? I live in a village with, 1,000 inhabitants. And as I'm buying this book, the writer said, I had no idea what he's doing here, And I was, and so we took a picture and I went on the train and some months later, he got my email address and he sent me an email with a picture and he said that it's the most magic moment in my life. And I can, as a reader myself, I can relate to that. I would love that to happen to me too. Vidite kako je srdačan i neposredan i skroman. Kaže da zapravo može razumjeti vas, čitatelje, fanove, kaže da ima svih nas koji smo fanovi, da ima puno sjajnih fanova diljem svijeta, zna da ih imaju u Zagrebu i u Hrvatskoj, ali da to može razumjeti i kao fan sam, naravno, pisanih dijela, prije nego što je postao poznati pisac i poznati autor. Sjeća se trenutka kada je zapravo bio na jednom festivalu, jednom malome festivalu u negdje srednjoj Engleskoj i kada je tad bila vijest da je zapravo Snjegović postao
u Ujedinjenom kraljevstvu najprodavanija knjiga u tome periodu kad se festival književnosti događao. To se malo mjesto nalazilo negdje usred Engleske, putovali su vlakom prema Londonu, imali su jedno malo presjedanje usred tog mjestaštva i ušao je u trgovinu koja je bila na lokalnoj željezničkoj postaji i koja je imala knjige na polici. Snjegović je bio na vrhu, a Crvendač je negdje bio na broju 60, negdje dole u nastavku. U tome trenu su ljudi zapravo počeli unatrag čitati i vraćati se i hvatati interes i tražiti interes za ova prethodna djela, a jedan se gospodin baš našao u blizini i krenuo je tražiti i birati knjige. On mu je naravno ovako neposredno pristupio i rekao mu, ja bih vam savjetovao prvo ovu, nemojte si ovu uzeti, pa jeste li ju čitali? Pa jesam, pročitao sam ju, a možda sam ju i napisao. Čovjek zapravo je shvatio da ne lažemo i da ga ne zafrkava, prepoznao je njegov naglasak i na kraju od cijelog šoka i veselja uspio se uslikati s njime, na kraju je uspio doći fan, taj gospodin do ovog maila, zahvaliti mu se i reći da je to bio jedan od najčarobnijih trenutaka u njegovom životu. Ja ću vam ispričati kratku anegdotu od unatrag 4 godine kada je promocija njegove verzije Macbeta bilo u Gaveli. Mi smo hodali prema Gaveli po našoj Frankopanskoj ulici. On je shvatio da 3 mlade dame koje nose Macbeth i vrlo veselo hode prema tamo i došao i potapšao ih samo lagano iza leđa. Trebali ste vidjeti njihovu reakciju. Vjerujem da je bila vrlo slična upravo od tog Engleza u tome malome mjestu. I will just tell you, I repeated an anecdote when we were walking to Gavella Theatre for the Macbeth promotion when you were here 4 years ago, and you gently tapped one of the 3 ladies that were walking with your books, and you signed it on the plates. I can still remember her face. She was beyond the moon. Idemo se baviti sa Harryjem malo. Inače, oni ga izgovaraju sa Harry Ule i ja uvijek mislim da je neko to da treba štucati da bi to dobro. Učio me 2 minute kako izgovori dobro, sad sam donekle na 50%. Ok, Harry je obilježio dobar dio vašeg spisateljskog rada, imamo 12 knjiga o Harryu, o njegovim slučajevima. Jeste li na neki način i postali rob njegovog lika? Vlastitog lika kojeg ste kreirali u knjigama? No, I never felt that way about Harry. It is. I mean, the trouble with commercial success or popularity is that it may corrupt you in a way that you at a certain. I mean, you started out writing something that you wanted to write because it's the stuff that you would want to read. Being inspired by the thing that you like to read. And then at a certain point, there's always the danger that you start producing, not literature, but you're producing stuff that you hope that your readers will buy because you're popular because of that stuff. And you start repeating yourself. And it's hard to know to what extent. I mean, as a writer, you want to be read. You don't write for yourself. You write for your readers. But on the other hand, you don't want to necessarily just give the readers what they crave, what they say that they want. What you want to do is to give them something you would like them to read, to give them something they didn't know that they wanted to read. So I had to ask myself, look in the mirror and ask myself, so why am I going to write a new Harry Hole novel? And I tried to be honest with myself and say that it's because Harry Hole as a character is more interesting now than he was 5, 6, 7 books ago. To me, he is. We talked about this the other night, that as you get older, it's you're getting more interested in your old friends because you realize that getting to know someone really well is more interesting than getting new friends, a number of new friends that you will only get to know superficially. Is he like a roommate in your head? A what? Roommate. Well, yeah. In a way, I mean,
he is kind of a friend, but I mean, he's very intense friend, right? So I need breaks from him. So luckily he's not a roommate. He's the kind of friend that if you have spent the weekend with Harry, he's the kind of friend you don't call him back on Monday. I have a few similar friends. Vlada i Jo su se složili da počet ćemo od šlagvorta, da takvu vrstu prijatelja, nekoga ko njega nije zarobio na takav način, koliko god da mu je prijatelj, treba ponekad pauza od takvih prijatelja i nije mu baš cimer, doslovno. Vlada je rekao da i on ima par takvih prijatelja, ja bih se mogla sigurno sjetiti. Odlučno je odgovorio da nije robi, da ne robuje svojem liku. Zašto? Kaže da je zapravo vrlo tanka linija gdje pisac kada počinje biti vrlo uspješan i kada doživi komercijalni uspjeh, gdje je tu sad linija između toga da zaista želi biti čitan i želi da ga pratimo i želi da mu djela postižu uspjeh i gdje onda sad tu prestaje linija radim zaista na djelu i na knjizi ili ga samo produciram i izbacujem vani nova djela, nove knjige, nebitno kojim tempom, ali prateći ono što čitatelji žele, što oni osluškujući što traže od njega. On kaže, i baš smo to ispominjali i razgovarali o tome, kaže da zapravo on to ne voli, da on želi pisati onome što on voli, ali na način da nađe negdje zajednički jezik sa nama, vama, fanovima, da i vi volite to što on piše. Jednako tako smatra da i nekada vi ne znate što želite i što bi vam se moglo svidjeti, a da njegova uloga da vas šarmira i da vas zapravo privuče i totalno uvuče u te njegove neobične zaplete i zaokrete, a da nije lako zapravo nekada to razdvojiti. I Harry jest postao njegov zapravo jako dobar prijatelj i to je još jedna tema o kojoj smo se dotakli neki dan, a to je da što zapravo je čovjek zreliji i stariji, ima sve manji krug prijatelja, ali taj mali krug prijatelja, opet od onih nekakvih 4, 5, 6 osoba, želi što bolje poznavati, držati što blizu. Smatra da je baš sada, nakon kaže jednog 5., 6., 7. romana, Harry postao ta osoba, dio njegovog kruga, koji postaje sve zanimljiviji i da kada razmatra i piše sada sljedeći nastavak, zna zašto je to napravio. Ne zato što je to planirao, nego jednostavno zato što još ima nešto za reći. Radite na novom Harryu, smješten je u Los Angelesu, već je sada u 50-ima. Što mu se događa, što nam možete ekskluzivno otkriti? Like I just said, I don't like to sort of let the audience in on what I'm writing or even my editors, but I can tell you what I told my editors, and I told them that he's in at the end of the last Harry Hole novel. He was in the airport in Oslo, and he was looking at the departures table, and then he would roll the dice to see where it would go. And like you said, he has ended up in Los Angeles. He's had a rough time there. I mean, he was a crushed person when he went there, having lost his wife and the love of his life. So he was going to Los Angeles to basically to disappear and to drink himself to death. That was like his plan. Now he's there, and he's been having a very dramatic period there, living and surviving barely as a homeless person there for a little while. But he saved this old woman who was a former actress, and she has taken him into her home. He's living in the bungalow on her property, and he's taking care of the garden a little bit, and she is using him as sort of an escort when she's going to parties, because he's younger than her and he's tall. He's not really good looking, but she has sent him to her hairdresser, given him a really expensive suit and watch, and so he's sort of cleaned up, and he's working as a, I think you have don't you have a Croatian word for this? Yeah. Sponsorusha, but a male one. Yeah. Right. Okay. So that's where he's at. We call it companion. Companion.
he's a companion. And that's where he's at right now when the story starts. Fair enough. Ponovio je još jednom da ne voli da mu se puno miješamo i da ne znamo puno, zbog nas samih da budemo iznenađeni i kasnije, da ni samim zapravo svoje urednici i onome timu ne otkriva puno kada je u početnim fazama rada na sljedećem Harryju Holeu. Na kraju, da vam puno ne kvarimo, jer ćete sigurno čitati 12. nož, na kraju samog romana stoji u zračnoj luci, stoji pred tablom za odlaske i baca kocku da bi odlučio kamo ide. Odluka pada na Los Angeles, pa tako 13. Harry Hole dijelom smješten u Los Angelesu. Harry tamo odlazi zapravo u vrlo teškom stanju, rastrojen jer je izgubio nekoga jako važnoga, nećemo puno kvariti, nekoga iznimno važnoga u svojem životu. Čovjek koji praktički nema više puno razloga za život. Otišao u Los Angeles da bi se opio do smrti, živi dijelom i kao beskućnik, sve dok ga ne spašava jedna dama u najboljim zrelim godinama, u 70. godinama, koja ga zapravo udomljava, koja ga smješta na svoje veliko Los Angelesko imanje gdje živi u bungalovu, a gospođa je inače bivša glumica. On tamo nešto radi, malo vrtlari, nešto je pomaže, ali zapravo je on njezina, hajmo to tako reći, lijepo uzdržavana pratnja. Visok je, mlađi od nje, kaže, i on je baš jako zgodan, ali nema veze, mlađi je. I ona ga počinje voditi svojim frizerima, odjeva ga u skupo odjela, ima lijepi sat, pokazuje ga okolo, pa se prisjetio, razgovarali smo u kontekstu lokalnih termina, Vlado će se nasmijati, u Splitu smo ga nazvali Galebom, a ovdje smo ga nazvali Sponzorušom, samo u muškom obliku. On je zapravo jedna vrsta pratnje. Harryu se zapravo život stubokom promijenio, evo tako da vam damo jedan mali komadić. And then something happens and he has to go back to Oslo. I naravno vraća se natrag u svoj Oslo. Jo, kao u Splitu, kavica, coffee break, no sugar, Josipa, espresso i jednu bez šećera. Pa da, to nam je tako pitao, jel možemo pit kavicu dok u Splitu, onda sam ja rekao, pa to oni rade većinom dana, pa eto. Pitao je, ne znam gdje bi smjestio Harryja, da ga smjestim u Hrvatsku, kao, kako bi prošao u Splitu. Ja rekao, prijatelju, jedno ću ti reći, ne bi ništa riješio, eto, tako. Šalim se ako ima Spličana. Where are you here? Okay, so that's the jokes you're telling about Split when you're in Zagreb, but you didn't hear the jokes you were telling about Zagreb when we were in Split. Nećemo prevesti šale koje smo spominjali u Splitu. I ovo je počeo hvatati jako dobro ovaj naš smisao za malo onako peckanje. Smisao za humor, pa kaže, ove su sad šale o Spličanima zato što smo u Zagrebu, a tako niste pričali neki dan kad smo bili u Splitu. A gledaj, s obzirom da ste poteknuli kavicu, pročitao sam da Finci popiju najviše kave na svijetu, piju najviše 9 kava dnevno, piju kako Norvežani stoje. Ja znam da smo i mi visoko. Kako vi Norvežani stojete? Gdje ste na toj ljestvici? Ovo je od našeg sponzora, Bar Cafea. No, yeah, I don't know where we're on the list. I think we drink a lot of coffee, yeah. I myself, I had to cut down the coffee now. I'm trying to, the limit is like 3 cups, no more, basically 2 cups. But I used to drink when I was in my 20s. When I went home from work, I was like shaking all over the body because I've been drinking too much coffee. Kaže da ne zna točno koliko Norvežani popiju kave, zna da se definitivno kava pije. Kad dođe kod njega, kaže da pokušava malo smanjiti količinu na 2 do 3 kave dnevno, a da kada je bio malo mlađi, kad je radio zapravo kao broker i kao financijski savjetnik, tada je znao piti toliko kave da kad bi odlazio s posla bi se doslovno tresao na kraju radnog dana. U svojim zbirkama priča, posljednjim knjigama koje ste napisali, bavite se dosta emocijama. I nedavno sam čitao jedan intervju s vama u kojem ste istaknuli kako je za vas ljubomora apsolutno najgluplja emocija. Zašto? A jednu knjigu ste praktički posvetili toj emociji. Stručnjak za ljubomoru se zove. Zašto to smatrate?
I think that one of the reasons why I wanted to write, or it wasn't like I set out to write a series of stories about jealousy. It was more that when I looked at my stories, I saw that they had this common thing, that the motives were jealousy, and that I obviously had a thing about jealousy. Just like when I look back at my novels, I didn't set out to write about father-son relationships, but when I look back, I see that that is like a recurring thing that repeats, keeps coming back. Well, I think that I mean, I've been jealous. I don't think I'm a particularly jealous person, but I am fascinated by an emotion that you have a feeling that you can't really control. That is there. It's like a bad trip. It's like you're taking a pill, and certainly you can't really control what you're feeling and what you're seeing. I think that in one of the short stories, I said that being in love is like a sweet psychosis, and then jealousy is like taking too much acid. I think that in our emotional repertoire, if there was like one feeling that you would be willing to amputate, it wouldn't be anger, it wouldn't be hate, it wouldn't be pain or sorrow. It would be jealousy. I mean, it would be that in my case, I think. Objasnio je da zapravo nije bio cilj niti način da sad on odredi da će pisati knjigu stručnjak za ljubomoru i da će jedna od glavnih pripovjedaka nositi tu temu ljubomore, ali da kad je pogledao kroz svoje romane i neke od priča koje je prije pisao, da se motiv ljubomore ponavljao i provlačio se, pa se nekako prišuljao i prikrao. Kaže da i on samo sebi rekao, osjetio sam puno puta u životu ljubomoru, ali se ne bi opisao kao ljubomornim čovjekom. Kaže da inače su ljubomora i ljubav dvije vrlo neobične stvari i smatra da su zapravo antiteze, da je ljubav jedna slatka opijenost, kao da smo nekakvim jako dobrim opijatima, a da je osjećaj ljubomore koji nas kompletno preuzima i ne znamo više što radimo, ne odgovaramo za svoje postupke, kao da ste pojeli neku tableticu ili nešto slično, nekoj LSD ili slično, pa da ste otišli na nekakav jako, jako drastičan loš trip gdje ne odgovarate više za svoje osjećaje. Kada bi dobio priliku ili morao reći koje bi emocije amputirao, gledajući i na svoje romane, ali i općenito na emocije u životu, ne bi se riješio ni ljutnje, ni bijesa, ni boli, nego bi se rado riješio amputacijom baš te ljubomore. Jesu li po vama najniže strasti pokretači, nažalost, evo, svega lošega što se događa u Europi posljednjih mjeseci? Nažalost, pričamo o ratu u Ukrajini, a ne neki geopolitički razlozi, jer to je nešto što sam ovako između redaka, kad sam pričao s vama i ovako neformalno, dobio sam takav dojam. Yeah, I think that, I studied economic history, and it was sort of the thesis was that any wars have an economic backdrop. So there's a sort of a rational reason for war, and that's all about economic interests. Countries or people fighting each other over scarce resources. Like now you can say that the war in Ukraine is about oil and gas, which is of course part of the conflict. And other people who have studied other stuff will have other explanations. It's like if you have a hammer, all problems looks like nails, right? But I think that in this now media storm with lots of experts on every field, I have a feeling that it's slightly underestimated the human factor. The fact that in history we have individuals who are leaders and who want to leave a footprint in history.
and that this will, at least in the short term, by short term I mean like 10 years, 20 years, 30 years time, this is a very important factor. I mean, you've probably seen this in the war here in ex-Yugoslavia also, that there were individuals that definitely changed the path of history in this country. Of course, extremely complex, and especially for me as an outsider to really penetrate the whole problem of what happened in Yugoslavia. But still, I would claim, again as an outsider, that there were individuals like Slobodan Milosevic who was influential as a person, as an individual in what happened. And that makes, as a writer of fiction, what I do, and I think that what fiction can do, is to write about, non-factual history, to ask the question, what if and why? And I'm not a fan of writers giving too many answers, because nowadays it's not like 100 years ago when the writers represented sort of an intellectual elite. That is no longer the case. Most people have at least as much education and as much insight as, especially a crime writer. But I do think that there's still that asking those questions, as still we can do as curious members of society, but maybe without proposing so many answers, and leave that up to the readers. But of course, like any journalist, they are editing their questions, so they are telling a story just by the way they are phrasing the question. And as I think it's impossible as a writer to be 100% non-political. You are, of course, political the moment you write the first sentence in a book, in any book. Jo voli istaknuti da zapravo pisce često pitaju za mišljenje i čuli ste da je rekao da unatrag 100 godina mišljenje o gorućim temama kao što je ova trenutačna o ratu u Ukrajini, da je zapravo unatrag 100 godina se smatralo, kada se pita jednog od pisaca, da pitate nekoga ko je član intelektualne kreme, jedne elitne družine koja je bila visoko obrazovana. Danas jedan dobar dio populacije ima i dostupno visoko obrazovanje i jest visoko obrazovan, pa ne smatra da treba biti posebno pozvani da bi davali odgovor, već možda baš postavljali pitanja. On kao autor fikcije smatra da zapravo baš u svojim romanima treba što češće postaviti pitanje zašto i kako to, zbog čega se nešto dogodilo. On to zapravo jako dobro spaja i sa svojim ekonomskom pozadinom obrazovanja kada je studirao. Studirao nešto što se predmet koji se zvao ekonomska povijest, na kojem su učili da gotovo svaki rat koji se do tada dogodio je imao nekakvu zapravo ekonomsku pozadinu, da je tu postojala nekakav rat za ekonomsku premoć, za ekonomsku korist i dobit. I da se i danas u medijima kao prvo i osnovno objašnjenje plasira da je trenutačan rat koji se ovdje događa rat zbog energenata, zbog nafte i plina i potencijalne nestašice istih, bilo da sad, bilo da u sljedećem nekakvom razdoblju ili periodu. Je li to baš uvijek tako? Smatra da ima tu jako puno i baš onoga što ga je Vlado pitao, individualnih poriva, vrlo niskih strasti, da puno individualaca tu sebe vide kao lideri, ali ne lideri po dobrim stvarima, već lideri koji sebi nešto žele dokazati, koji oni svojim niskim strastima vođeni mogu jako puno toga okrenuti na drugačiju stranu ekonomske, ali i ratne povijesti. Povezao je to i naglasio je vrlo korektno da kao outsider koji ovdje nije živio, ali nas je posjetio i više puta i prije nego što je postao slavni autor, može povući paralelu sa ratom koji se događao na našem teritoriju nakon raspada bivše Jugoslavije. Kako je naravno tu bilo jako puno vrlo kompleksnih pitanja u koje nećemo sada ulaziti, ali da on kao promatrač ponovno izvana je shvaćao da tu ima jako puno snažnih individualaca i ličnosti koje su vukla svaka na svoju stranu. Dotaknuo se naravno imena Slobodana Miloševića. Smatra da bi baš pisci trebali biti ti koji kada su upitani propituju, vraćaju natrag pitanja, a ne pokušavaju dati odgovore, jer u trenutačnom ratu u kojem se puno toga medijima plasira, nazvao je to medijskom olujom informacija kojim smo bombardirani, da je vrlo teško uopće zapravo biti svjestan kako dati dobar odgovor.
Čitao sam u španjolskim medijima, nedavno ste bili u Španjolskoj, da vam je majka rekla kako je lako napisati knjigu, ali teško je napisati kratku priču. To mogu napraviti samo pravi majstori. Pa evo, koliko vam treba da napišete jednu kratku priču, recimo primjerice iz Otoka štakora, vaše posljednje knjige, i koliko vam je li vam veći gušt pisati kratke priče ili knjige o Harry Hallu? I think I enjoy having the freedom to do both. I think that as long as I'm working on something that where I have an idea, it's the enjoyment of trying to make it work, which is the most important, because that's what you do most of the time. You don't know if it's going to work, but you're really trying hard to make it work. And that process that you work on every day, that is, it's so rewarding. And then it doesn't matter if it's a short story, if it's a novel, if it's a novella like Rat Island, or if it's a song for my band. It's a creative process that is interesting to me, and if I succeed, that's a bonus. But I can love having worked with things that I didn't succeed at. I worked some years back. I worked for 2 years on a novel that just didn't work, and I realized after 2 years that I had to delete this whole novel because it's not working, like it doesn't live up to the idea I had. So I deleted the whole novel. And do I regard that as a failure? No, I had 2 years. I had a great time writing that novel. It just wasn't a very good novel. Kaže da ne bi zapravo mogao reći što mu je draže i veli da uživa jednako u procesu pisanja i kratkih priča i romana iz serijala o Harryu Halleu, jer da zapravo uživa u tom procesu da mu sine jedna jako dobra ideja koju bi vam htio približiti, kojom bi nas htio zaraziti, povući nas u to da čitamo stranicu za stranicom, da gutamo tu priču i da zapravo silno uživa u tom kreativnom procesu kako tu ideju koja je njemu sjajna u glavi približiti i učiniti je sjajnom i za vas i nas zapravo fanove. Veli da u samom procesu otkrivanja te ideje, pretvaranja je u djelu, ono što onda dobijemo mi na našim stranicama, uživa toliko da dao vam je primjer da je pred 2 godine radio na jednom, par godina unatrag, skoro 2 godine, radio na jednom romanu koji jednostavno nije funkcionirao. Ideja je bila sjajna, ali sam roman po sebi na kojem je više od 2 godine radio, nije jednostavno držao vodu. Našao se u jednom trenutku pred svojim radnim stolom na kojem je trebao prestisnuti tipku izbriši i jednostavno izbrisati toliki rad, ali je li mu bilo žao toga? Ne. Kaže da mu je zapravo sam proces ponovno, vratio se na to, sam proces rada je bilo jako veliki užitak i ponovno pokušaj i pogreška. Da možete birati omiljenog negativca u nekim vašim knjigama, u knjigama o Harryu Hallu, tko bi to bio i jeste li možda upoznali nekada u stvarnom svom privatnom životu nekog tipa za kojeg ste rekli i znali njegovu prošlost, recimo kriminalnu, kojeg ste pretvorili u, recimo, protivnika Harryja Halla? There's a character, his name is Truls Bernsten. And he's you have to despise him. When I introduced him in a novel, he was like the sidekick to Mikael Bellman, and he was a person I hated him right away. I really hated him, and I was rid of him. But I kept him. I hated him so much that I kept him on for the next book, so I could kill him in a slower way. Oh yeah. Yeah. Killing me softly. Croatia. Yeah. But then something happened. I started liking him.
I wasn't prepared for that because he had no morality. So I let him go deeper and deeper down, and I dig. Is there, if you dig really deep down, is there like, a solid ground of some kind of humanity and morality down there? And I discovered there is. Now you have to go really deep, but down there somewhere there is. And I kept him on and kept him alive in the books ever since. And now he has become one of my favorite characters. Now, so I don't make a mistake in the pronunciation in Norwegian, repeat his name out loud one more time. Truls Berntsen in Truls Berntsen. Dakle, Truls Berntsen je taj kojeg je jako dobro zamislio prema nekome iz njegovog života, kojeg je zapravo toliko onako baš mrzio, baš je bio ono huncut teški, kako bi mi rekli, ali mu se negdje tako taj huncut malo svidio pa jako ga je zamrzio i onda je smatrao da ga bi bilo zapravo dobro držati ga na životu, da ga u sljedećem nastavku Herija Hölea ubije i to onako baš filigranski kao bi zapljeskali ste mu pa se nasmio i rekao aha, Hrvati, vrlo smo strastveni, ovako je kreativni izgleda. Kaže da ono što se dogodilo neočekivano kada ga je u tom sljedećem nastavku trebao ubiti, je da mu se počeo sviđati. Koliko god je gnjida i huncut, zapravo je našao negdje da postoji, iako je otišao vrlo nisko, niže od nekih pragova morala i ljudskoga nekakvoga, barem dna u kojem još uvijek imamo nešto ljudskosti, zrno normalnosti u sebi, smatrao je da ipak ima natruhe toga, pa ga je zadržao. Sada je on jedan od njegovih najdražih negativaca u cijelome serijalu. Prije sljedećeg pitanja, kada Jo dođe u Hrvatsku, obično se druži s ekipom iz HGSS-a koja mu pomaže penjati se i neki dan su mu donijeli kobasice, pancete, sira i sve to potamanio, tako da aplauz za ekipu iz HGSS-a, molim vas. Jo je najavio da će pisati knjigu o penjanju, penjanje obožava. Sad to je moje sljedeće pitanje. Obožava penjanje, zašto? I što misli o tipovima poput Alexa Honolda? Radi se o Amerikancu, dokumentarac je snimljen o njemu prije nekoliko godina. Taj dokumentarac zove se El Capitano, dobio je Oscara. Radi se o tipovima koji su slobodni penjači, koji se penju na stijene visoke 1000 metara bez ičega. Je li ga takvi tipovi inspiriraju ili misle da im je jednostavno oduzet jedan spektar emocija kada ne osjećaju strah? Well, first your first question. I don't really know why I'm climbing. I think I have a love and hate relationship to climbing because I have this. Like with Harry. Yeah, but even I'm more hate when it comes to climbing because it's I have this fear of heights which I had from when I was a kid. So it was as if it's a little bit. I think it's about exercising my demons a little bit and trying to control your fear is like a personal journey because rock climbing, the kind of rock climbing I do, I'm not actually in danger, but I'm afraid all the time. So there's a very little chance that I'll die. A lot of bad things have to happen at the same time for me to actually get killed while rock climbing. But of course, sometimes those things happen. So there's always that element of fear, and but part of me like being not scared, shitless, but being somewhat worried. And so I wouldn't have been climbing if there were no fear at all. And I'm writing a book about this. I'm writing about my own climbing, why I climb, and I'm writing about Lynn Hill, the female American rock climber who climbed the nose for the first time back in the 80s, and that was considered the greatest achievement in climbing at that time. And I'm also writing about Norwegian climber Hans Christian Doset,
who climbed the great Triangle Tower in the Himalaya, and he was like the big hero, and he was this, it was the Elvis of rock climbing, good looking and charming, and everybody loved him. And he was the best at everything he tried: football, handball, climbing. And he reached the top as the first person in the world. There were 4 friends climbing. Halfway up, one of them dropped the food that they had, with some of the food. So they, and it felt like 2,000 meters. And so they realized that, okay, we don't have enough food for all of us to go on the top. And so they had a draw who gets to go to the top and who has to return. And 2 guys then went up and they ascended, got to the top, and then something happened on the way down and they disappeared. Obviously fell down and were never found. And this is like in the middle of nowhere. You had to walk for like a week just to get there to the base of the mountain. So, and the 2 other guys returned, and now I'm climbing with one of the guys that returned, who, so he still calls it, he said that he lost the draw, so we had to go down. But he won his life, of course. And so I'm writing about these great climbers, and then I'm writing about my own climbing, which is of course on a totally different level. But just that, what makes it so important to conquer those mountains? Because now we're talking about people. It's not like when Lynn Hill did the nose and when he did the Great Triangle Tower, and when I'm climbing, there's no people. It's not people around who are standing applauding you. It's more of a personal thing. There's not much fame and there's no money in it. Now with Alex Honnold that you mentioned, now certainly for him it's money in it. But he was not, when he started climbing and doing this, there was no chance that, it was like no chance he was going to get rich rock climbing. But now he probably is. And watching that movie when he do free soloing without the rope, and it's 900 meters to the top of El Capitan. I know that people who doesn't climb, they get, really nervous, although they know that he's most likely not to die since it's a movie and you see him in interviews afterwards. But you're still scared. And you would think that as a climber, we will be more calm because we see what he's doing. But it's quite the opposite. I think all climbers, they get sweaty in their hands, especially in their hands, and they are so scared. Myself, there were parts of that movie that I just couldn't watch. It was too scary. Now, if Alex Honnold was in one of my novels, he would definitely be the serial killer, the psychopath, no doubt. I was taking shower after that movie. Tko je gledao Free Solo, dokumentarac Dva prsta? Onda znate, ko se tuširao nakon filma, vjerojatno ćete svi dignuti, jel? Suludo. Onda znate o čemu priča čovjek. Joj je objasnio da zapravo penjanje nije nužno ljubav, nego da je za početak i strah i ljubav, da je jedan vrlo neobičan koktel emocija i da je penjanje bio način kako da se riješi svojeg straha od visine, jer od djetinjstva se bojao visina i jedna od motivacija je bila kako suzbiti taj strah. Tako da je to do dan danas zapravo jedna doza adrenalina postoji u tome kada se penje, strastveni penjač, kod nas se penjao svaki put kad nam je bio u gostima. Ono što je isto tako istaknuo je da je to možda jedan način kako istjeruje svoje demone negdje, da i oni se penju s njime i da nešto postigne, a s druge strane oni koji od vas se ne penjete, kaže da trebate znati da zapravo se on nalazi u situaciji u kojoj se gotovo ništa ni ne može dogoditi. Kada se penje sa svom opremom osiguran na stijenama sa točnim tehnikama i postupcima koje on poznaje, vrlo je mala, gotovo minimalna vjerojatnost da može poginuti ili da se može smrtno ozlijediti, no ipak ta točka gore je nekako poseban izazov. Između ostalog mu to kaže izazov i pitanje, jedno od movensa u njegovoj knjizi u penjanju na kojoj sada radi, a to je ta
što nas to tjera da se mi penjemo u visinu, zašto nađemo tu neku proizvoljnu točku i želimo doseći gore u visinu. Knjiga će zapravo uključivati njegove heroje. Knjiga o kojoj piše, na kojoj sad radi, kao što je Amerikanka Lynn Hale, koja je napravila revoluciju i kao žena i kao penjačica u 80-ima i probila led i probila visine penjačke, ali spomenuo je mladoga, zapravo nazvao ga Elvisom, zgodnim Elvisom u norveškom penjanju, mladoga Norvežanina Hansa Christiana, koji se penjao sa svojom ekipom, koji je išao na penjačku ekspediciju na Himalaju. I u jednom trenutku kad su se penjali, iz jedne torbe, odnosno iz jednog dijela opreme je ispala hrana i ispala je sa tako visoke visine da jednostavno nije bilo ništa što su mogli napraviti i u timu su morali odlučiti, s obzirom da je to značilo manjak hrane i nemogućnost da cijela ekspedicija završi uspon i penjenje, morali su odlučiti tko će otići natrag, tko će se spustiti. Klasično izvlačenje koje je izvukao deblji ili kraći kraj, dvoje ih se krenulo spuštati, a oni koji su krenuli gore penjati se nisu nikada više zapravo pronađeni, ne zna se što im se dogodilo. Jedan od tih, to dvoje penjača koji su preživjeli tu ekspediciju zato što su izvukli, kako sami kažu i dan danas, deblji kraj, a zapravo su izvukli naravno puno bolje za sebe, izvukli su život, penje se sa njom i kaže dan danas da je on zapravo izgubio u tom izvlačenju, toj odluci tko će se penjati, a tko će se vratiti natrag. I rekao je da isto tako mora istaknuti da je to ekspedicija uz koje da bi im stigla bila pomoć bi trebalo bilo vjerojatno 7 do 8 dana da bi uopće do njih došao pješice tamo. Vlado mu je spomenuo Alexa Honolda, za vas koji ste gledali dokumentarac, koji niste, neka vam bude dobra motivacija, ali se pripremite na znojne dlanove, moji su se oznojili dok je Jo pričao. Alex Honnold je slobodni penjač, odnosno freestyle penjač koji se penje gol ruk, bez golih ruku, inače koji recimo stiže u tom svojem dokumentarcu do 900 metra na uzvisini na vrlo oštroj stijeni i kaže Jo, kad gledate u tom dokumentarcu kad se penje na vrh El Capitan, i znate da je živ, jer znate da nakon toga još uvijek je tu i gledate ga u daljnjim njegovim pothvatima, ali vas toliko prolazi strah, adrenalin, jeza, iznojite se, jer jednostavno ne znate što bi sa sobom kad gledate čovjeka koji je tamo gore tako visoko, a onda se probajte staviti u njegovu kožu i kožu pravih penjača, možda ima takvih i među nama večeras, što proživljava ta osoba. Kaže da zapravo nije mogao neke stvari više gledati u tom dokumentarcu do kraja. Knjiga će naravno uključivati i neke od njegovih iskustava, ali on vrlo skromno, ponovno kakav jest, kaže da je on tu jedan od početnika, ali da tu svoju strast i strah rado želi pretvoriti u ono što će biti knjiga o jednoj vrsti njegovih heroja. Ljudi, evo sat vremena iza nas, imamo još 2 pitanja, pa su onda vaša pitanja, tako da evo, nadamo se da ste pripremili, bilo je nekoliko sjajnih zaista pitanja u Splitu. Haruki Murakami, inače, osim što je sjajan pisac, je i sjajan maratonac i nakon što je istrčao 100 km svoj ultramaraton, napisao je knjigu O čemu razmišljam dok trčim. Imate li vi neki sličan izazov poput Murakamija, neki vrh kojeg želite osvojiti, koji će vam biti konačan izazov? I je li među vama top piscima, najprodavanijim svjetskim piscima, tko je najbolji sportaš? Jel znate vi, jel ima tu međusobnog nadmetanja, ne znam, Nesbo, Murakami, Orhan Pamuk? Jel imate WhatsApp grupu pa šerate ko diže više na benču u teretani? Well, it's I had when I started writing the book, I had to put up a goal for myself that was for me the equivalent when Lynn Hill did the nose and when Hans Christian Doset did the Great Triangle Tower, and for me that was something that would look impossible the moment when you set the goal. It must feel impossible. And for me it was, because I started climbing quite late in life. I was around 50 when I started. I tried climbing before that, but that was like when I really started climbing. So my goal was to do a sports route that had the difficulty grade of 8A, which is like well, if you don't climb, it doesn't tell you much. But to put it in a sort of perspective, it's if I had climbed that route when I was 20 years old, it would have been a world record. It would have been the hardest sports route climbed in the world at the time. But of course, the sport has developed so much
since then. Not the equipment, but you have indoor climbing, people train in a totally different way. So now there's, of course, thousands of climbers have climbed 8A, so it's not that special. But for me, it's like I said, for me it's special, and it's hard. I mean, in order to climb 8A, you have to train. You can't do 8A on pure talent. So I have, given myself 2 years and to train hard and to live like an athlete and really give it my all for 2 years. And then I don't know if I'm going to make it. I have now climbed a couple of routes that are close to that level, but I haven't climbed 8A yet. I have a couple of routes that I've been working on, and I'm thinking about those 2 routes when I go to bed every night, and it's the first thing I think of when I get up in the morning. So I'll do that for 2 years and write about the process. The thing is not whether I do it or not. Well, it is that too, of course, but the basic thing is to, late in life, try something really, really hard and just give it your all. So that is my ultra marathon. The best athlete, rider. I'm trying to think. No, it's interesting because I never thought about that. I mean, there's a lot of musicians who are great riders, and I could tell you a few musicians who are great riders. Jim Carroll, for example, who was in the New York Dolls and who wrote one of my favorite novels, Basketball Diaries. Maybe you saw the movie with DiCaprio. Leonardo DiCaprio. But athlete, no. Do you have any suggestions? No, that's why I wanted to ask you. Boban, could he write a novel? Do you think? He has talent for writing. Yeah. He's got good columns, solid talent for a football player. Kaže naš dragi Ivo da morate uzeti u obzir da se on počeo penjati u svojim 50-ima, znači nije počeo u ranijoj mladosti, makar s obzirom da izgleda mladoliko ne bismo mu to nikako mogli zamjeriti, i da zapravo kada bi ako imam među vama penjača, ono što bi taj njegov ultramaraton, kao što je Murakamijevih bilo 100 km, to bi bila njegova penjačka ruta koja bi bila težine 8A. Znači stupanj težine penjanja bi bio 8A, kaže da ako niste u tome razumije da nećete znati što je to, da je to prilično zahtjevno. Ono s čime se budi, s čime lježe i s čime se budi, lježe navečer, budi ujutro, je zapravo da si je napravio cilj kako će sad raditi na toj knjizi, da sljedeće 2 godine pokuša živjeti što sportske, što zdravije, da se može pripremati za te 2 rute uspona koje bi trebale biti te penjačke rute po tome stupnju. Ukoliko mu i ne budu uspjele do kraja, kaže da si on ne postavlja ciljeve kao što je već spomenuta američka penjačica ili njegov, kako ga je nazvao Elvis, među penjačima sunarodnjak Norvežanin, jer su oni jednostavno bili profići. A on samo bi htio sebi postaviti taj izazov i pokušati doći do njega. I dati sve od sebe, da je zapravo tu glavna poanta, dati sve najbolje što može u te 2 godine, pa ukoliko dostigne sjajno, ukoliko ne, opet, kao i u svojem procesu pisanja, radovat će se trudu i vremenu kojem je uložio. Malo ga je Vlado natjerao na razmišljanje, nije nam znao odmah odgovoriti koji bi to bio najbolji sportaš među piscima, kako smo mu pričali o našem Zvonimiru Bobanu, onda se tu dosjetio i rekao možda bi on to mogao biti, s obzirom smo mu pričali što bi bio po struci da bi mogao biti povjesničar, a Vlado je dodao vrlo lukavo da bi mogao biti sjajan pisac za jednog nogometaša. Jo je inače vrlo skroman, mogli bismo njega nazvati sjajnim zapravo sportašem među piscima. Kaže da bi mogao lakše imenovati sjajnog glazbenika među piscima i obrnuto, i da zapravo ima tako nekoga komu je jako drag Basketball Diaries, odnosno dnevnik košarkaša kojih ste možda gledali u filmu u kojem je glavnu ulogu imao Leonardo DiCaprio. Isto tako je istaknuo da kada bi tu rutu sada, te 2 zahtjevne rute koje si je isplanirao kao svoj cilj i svoj ultramaraton, bio tada morao ispenjati ih sa svojih 20 godina da bi to sigurno postavljen bio rekord u to vrijeme. Super, evo za kraj, kratko i jasno, s obzirom da idete rano spavati, hoćete gledati večeras svoj omiljeni klub protiv Liverpoola i tko će biti prvak Europe, pa idemo na pitanje. Real ili Liverpool?
Yeah, I have a feeling that Liverpool is going to win the league. They are, yeah, they are one point behind Manchester City, but in the end, I think they are going to win. But actually, as important is that as we speak, my the club of my hometown, Molde, is playing right now against Viking. So when I get off stage, I'm going to check the result. And Real or Liverpool, Champions League, cool. I think it's. I'm not sure. It's crazy, but I think that I'm Modric. He doesn't score enough goals, but I think he will score the deciding goal in the 92nd minute. Probably that's when Real seems to score the goals right now. So I think they will be 2-0 down and then score 3 goals. Lucas Modric scoring the deciding goal. Kaže da vjeruje da će Liverpool biti taj koji će osvojiti prvenstvo, a da zna da je samo jedan bod iza Manchester City, pa da tu bi moglo biti i napeto, ali da je njemu zapravo jako veliki prioritet trenutačno dok sada ugodno razgovaramo, iz njegovog rodnog grada, njegov zapravo bivši klub Molde, igra protiv Vikinga i sada imčim somebody scoring, it's 3-3. It's 3-3. They have checked the score. It's 3-3. Spoiler alert. Provjerio je, hvala, neko iz publike mahnuo da je 3-3. Gledajte koliko je to srce zapravo za njegovim vlastitim nekadašnjim bivšim klubom i rodnim gradom. Vlado mu je ponovio pitanje, a što ćemo sa Realom i Liverpoolom, pa je on rekao da nekako, prateći našeg Luku Modrića koji ne zabija dovoljno golova u zadnje vrijeme, da očekuje da će biti izjednačeni rezultat ili možda čak i 0-0, a da će onda baš u 92. minuti, dramatičan kakav jest naš duh ovdje i strastven narod, Luka zabiti u 92. minuti, pa da će biti tu penala, da će biti svačega, da će biti neriješeno produžeci i tako dalje, čisto radi dramatike. And if you think I said that thing about Lucas Modric just to get an applause, you're right. Naš je inače velik Luke Modrića i ako ste mislili da je to rekao Luki u zabijanju 92. minuti da izmami pljesak, bili ste u pravu. Ljudi, idemo na pitanje, ajmo, ko u školi 2, evo ga, dama u crnoj majici, 3. red. Evo, doće mikrofon. U Splitu nismo trebali mikrofon, tamo je to. Čuje se malo bolje. Čujem? Dobro. Htjela sam pitati po pitanju filma Snjegović koji je izašao 2017. Nije dobio, zapravo, Harry Hole je jako zanimljiv lik i jako su zanimljivi romani. I Snjegović nije baš dobio dobre ocjene od kritike, od publike. Kako ste se osjećali tada i jeste li ljuti zbog toga i možda mislite da bi bilo bolje da su oni počeli od prve serije i onda kasnije bilo da kao napetost došlo do Snjegovića? Well, I think first of all, I think that movies is like there's a good movie probably for every 10 movies made or something like that. So you can have all the right ingredients, but still it turns out as a bad movie. And I think that in the case of The Snowman, they probably had one of the most exciting directors, Thomas Alfredsson, who had done Let the Right One In, and a number of really great movies. And you also had some really good actors there. Thomas, he decided he wanted to tell a slightly different story than the story in the novel, and and he asked me about it. I'm going to do this differently than in the book. Are you okay with that? And I said, yeah. I mean, I've written the book. The book is there. That's my story. Now it's up to you. Now it's your story. If you don't want to reproduce my story, tell your story. And he did, and it didn't for various reasons. I guess it didn't work
well. I never seen the whole movie. I saw an early version, but I was away on climbing actually when they had the premiere. But I saw the reviews, and I think it's obvious that it didn't work. But I don't have any strong feelings about it, and neither do I have like a solution how to make a good movie. I think that's there's no answer to that, and all the things about that movie would be like in hindsight. Jo kaže da ako generalno pogledamo da zapravo ajmo uzeti kao prosjek na 10 filmova imate jedan vjerojatno dobar zaista film, da nije ni neobično da se jednostavno filmovi koji se baziraju na romanima ne realiziraju na takav način. On smatra da je Thomas Alfredson, koji je sjajan redatelj, kaže da je zapravo materijal bio odličan, znači svi sastojci su bili tu, sjajan redatelj, međutim imao je skroz drugačiju viziju od njegovoga Snjegovića, čemu se i on je uopće protivio. Redatelj Thomas ga je pitao je li to tebi u redu, ja imam svoju viziju, ja želim slijediti svoju priču, i on mu je vrlo pragmatično odgovorio, naravno, jer ovo je moja knjiga, ovo je moj roman, ona je gotova, ona postoji za sebe, ovo će biti film. To je skroz druga priča, to je tvoja priča, ti slijedi svoju viziju. Vrlo je iskreno priznao da ga zapravo nije nikada pogledao kao završni proizvod, cijeli kompletirani film, vidio je samo materijale koji su bili u početku snimanja, jer kada je premijera Snjegovića bila na rasporedu i je bio na penjanju. Vrlo jednostavno. Kaže da to je nekada tako, da se ne dogodi se kemija. Pitali su ga kasnije, kao da ga je neko sad od vas pita, a što bi bio recept, kako pretvoriti sjajan roman, sjajnu priču ili pribovjetku u jako dobar film. Ne postoji recept za to, mora se dogoditi vjerojatno nekakva kemija ili neki klik, a bilo je evidentno nakon što je premijera održana Snjegovića da recenzije i kritike nisu bile u njegovu korist i da jednostavno filmska priča tako prenesena na platno nije držala vodu. Sljedeći, gospodin u drugom redu, pa nakon njega dama. Jedno kratko pitanje. Možete li nam reći par riječi o tome što će se događati u 38. nastavku o Harryu Hallu? Mislim. Yeah, well, the answer to that would of course be, yeah, I could tell you, but then I would have to shoot you. Kratko pitanje, kratak odgovor. Jeste, mogao bih vam reći, ali vas nakon toga moram upucati. Kratko i jasno. Who will be more immortal, James Bond or Harry? Pita ga Vlado tko će biti besmrtniji, James Bond ili Harry Hole? Well, James Bond just died, didn't he? A nije li James Bond sad nedavno umro? I think it was, 26th, 25th movie, something like that. So 13 more, and then, okay. Mislim da je to bio vjerojatno neki 26. 27. nastavak, možda među vama fanovima znate točnije, ali imamo još vremena za Harrya. Hi, I'm Sandra from Zagreb. I have three very short questions. First is, did you read some Croatian writers who wrote crime books? Two questions is, did you get feedback or your fans that some of fans who are reading your books became policemen or inspector like Harry Hall? And third question, just a minute please. You like hiking and music, and I know that you have a pop rock band. So, on which way hiking and music inspired you to create a situation in your books? Molim vas ponovite ovaj zadnji dio pitanja. Okay. You like hiking and music, and I know that you have a pop rock band. DDR, and on which way hiking and music inspired you to create situations in your books?
Okay, first question. No, I don't think I have read any Croatian crime writers. So, but I'm eager to hear if you have any suggestions. Are there any specific I should read? Yes. Yes. Okay. Make a list. Okay. Who? I would suggest Goran Tribuson or Pavel Pavličić. And one more, who was actually a light crime writer, but she was the first female journalist, critical political journalist in this circle of Europe, and a woman writing in the end of the 19th, beginning of the 20th century, Marija Jurić Zagorka. I will tell you, we will tell you more about that later. Thank you. The second question was? Second question is, did you get feedback or your fans? Oh yeah, I don't know. I know that after I wrote the Redeemer, which is a book that partly took place here in Zagreb and included a Croatian character. I wrote about the Salvation Army in Norway. And I portrayed the Salvation Army in a very, both positive and negative way, I guess. And I was a bit surprised when there was a girl that contacted me and said that she had joined the Salvation Army because of that novel. But police officers either. The influence of music. I think there's. I think that. For example, there are totally different stories in my songs than in my novels. The songs are basically about, growing up in a small town on the west coast of Norway. Our breakthrough song, for example, just to give you an idea, became popular because of the lyrics. And it's a ski jumper, and he is just a boy, and he is jumping in December late in the evening, where you have the floodlights, and just when he's at the jump with full speed, there's a power break. So suddenly the light is gone. So the whole song is about his 8 seconds when he is flying through the darkness and he's looking down. He can see his small city in front of him. He can see the small lights, and he's thinking about his life and all the people out there, about his daddy who has come to see him make the jump, and about his dreams for the future and life in general. So it's that kind of stories. So it hasn't particularly inspired the crime writing, but it's been a good school for me because I started writing lyrics for my friends' bands and then later for my own band. And I think that writing stories in 3 verses and a refrain, 3 minutes records, that is actually a good school for writing novels, because what you learn from that is that you have to leave most of the story up to your readers' imagination and intelligence and eagerness to create their own stories in their minds. Sad ćemo ponoviti pitanja isto usput. Pitanje je od strane naše gošće i slušateljice, je li kada se susreo ili čitao nekoga od naših pisaca koji su pisci krimića, rekao je da ne, ali ćemo mu napraviti listu. Ja sam sugerirala, slobodno recite, je li u redu Gorana Tribusona, Pavličića, i naravno moramo mu dobro objasniti našu Zagorku. A nakon toga je bilo pitanje o tome je li netko postao policajac ili inspektor inspiracijom iz njegovih romana. Okrenuo je malo tu pitanje da je zapravo inspiracija i dio radnje Spasitelja ima veze sa Zagrebom i ima veze i poveznice sa Domovinskim ratom. Oni koji ga nisu čitali, nećemo biti oni popularnom riječi koji spojlaju, ali zato mu se dogodilo da kad je u jednom od romana radnja se događala, bila vezana za armiju spasa u Norveškoj, da je jedna pisao je o tome i o samom postupku ulaska u armiju spasa, da se jedna dama, jedna Norvežanka javila i rekla da zato što je to pročitala u njegovom romanu, da se pridružila armiji spasa. Treće pitanje o inspiraciji, odnosno utjecaju glazbe na pisanje.
Kaže da možda nije toliki utjecaj koliko je zapravo jako dobra vježba, jer kada je bio u nešto mlađim godinama pisao je jako puno stihova za bendove njegovih prijatelja, između ostalog to je bila inspiracija i za njegov bend Didere, da to bude napravljeno, da su to kratke zapravo male priče i da je to sjajna vježba. Sjajna kondicijska priprema za pisanje romana, jer ako unutar 3 minute, koliko može trajati pjesma, u prosjeku rock ili pop balada ili neka od pjesma, možete ispričati sjajnu priču, uči vas kako i u romanu ne trebate možda sve detalje stavljati tamo, već ponekada dio toga ostaviti da sami čitatelji, fanovi, da mogu sami zamisliti, sami stvoriti sliku o tome. Pozvao se i na jednu priču, odnosno jednu temu koja ga je inspirirala za jednu pjesmu, koja ima zapravo u 8 sekundi života jednog mladog norveškog skakača koji je na onome uzletištu, vjerojatno ste neki pratili kad su bile one novogodišnje 4 skakaonice, stiže do vrha i nestaje tada u potpunosti rasvjete na stazi. U trenutku kad ima najveći zalet i snagu, što njemu prolazi kroz glavu, inspiracija tih 8 sekundi mraka, gledanja u daljinu njegovog rodnog maloga mjesta, oca koji ga je, misleći što sad otac misli i brine se, koji ga je došao gledati, to je tih 8 sekundi neobičnih koja je bila jedna posebna inspiracija. But I think also, since we're getting towards the end of the evening here, and we'll have some applause for Croatian riders and for the mountain rescuing team, I suggest an applause for 2 people who have been interpreting here for 1 hour and a half, the 2 ladies here. Bravo za Josipu i Valeriju. Mogu ja prevesti nešto, evo. Jest da sam ja išao na instrukcije za razliku od tebe iz engleskog. Dakako, joj je zatražio aplauz za naše sjajne prevoditeljice i pokazao još jednom koliki je gospodin. I evo, s obzirom da i sam najavio, gotovo 2 sata je iza nas, približavamo se kraju, još je ostala dama u traper košulji, evo, molimo, maše nam tamo ko ono u Baywatchu već 10 minuta, pa evo, možete postaviti pitanje. Actually, it's not a question, it's a report. Hansen got a red card, and unfortunately, Viking is leading 4-3. Ovo je bio pravi nogometni spoj. Njegov klub gubi. 4-3 je rezultat za protivnički tim i dobio jedan jako važan igrač crveni karton. Dobro, onda šta, još jedno kratko može? Ajde, evo. Samo kratko, blizu smo kraja. Da. Ok, ja sam Gruha i mene zanima biste li napisali kriminalistički roman, ali da su likovi Gruha osobe, da se priča o Gruhom svijetu. Well, yeah, that's probably a good idea. Thank you. I haven't really thought about that. I'll think about it. It sounds more like a thriller than maybe a traditional crime novel. Could be, and I mean there are crime novels with deaf people in it, but it's of course an interesting element that challenges the imagination of the readers. That's why I think it's a good idea. Kaže, hvala vam lijepa na ideji, nije o tome razmišljao do sada, ali odmah vidite kako je brzo mozak počeo reagirati, bio bi možda više to roman u žanru trilera nego klasični krimić, ali bi onda moglo to biti nešto sasvim vrlo dinamično i drugačije. Razmislit će definitivno o tome i zahvaljuju se na ideji. Zašto ne nešto novo razmisliti? Hello, will you try someday write a comedy? I guess in some ways my children's books are comedies, and definitely some of the lyrics are it's comedy for the band.
So yes, but humor is difficult in a way. I remember some of my. Well, I went to England and I was asked by some of my English readers that it's there's great humor in the Harry Hole books, and I said, what do you mean there's no humor in the Harry Hole books? What is my translator doing? Is he putting in jokes there that I don't know about? But I guess it's not intended as humor, but it's intended as sort of a comic relief that you need in the book. But I love my children's books. I love the craziness in those books, but they don't belong to the Harry Hole universe. And writing a book that is intended to make you laugh all the way, that's not something that I'm particularly interested in. So the answer would be no. Yeah. Pitanje je bilo o tome bili se ikada okušao u pisanju nečega komičnog ili humorističnog. Na kraju je odgovorio jasno ne, ali nam je naravno dao malo više štofa u odgovoru. Kaže da se humor zapravo najviše skriva u njegovim stihovima, znači pjesmama koje su pisane i za bendove drugih njegovih prijatelja kad je bio mlađi kao i za njegov, ali da se najviše humora skriva u njegovoj seriji dječjih knjiga, to je Dr. Proctor. Da tu je zapravo imao najviše lufta za biti humorističan, no naglasio da kad se našao u Engleskoj na jednoj book turi pa je sa fanovima razgovarao i jako su ga pohvalili, znate kakvi su Britanci sa humorom, pohvalili su ga da su Harry Hole romani zaista prilično dobri i humoristični. Rekao je, mora da mi nešto rade krivo prevoditelji u Engleskoj, ubacuju neke šale koje ja tu nisam niti planirao, niti ih ima. Percepcija je naravno što se tu tumači kao šala. Upotrebio je izraz comic relief, je li to zapravo jedna vrsta ispušnog ventila kroz jednu fini cinizam ili jednu dozu pametnog, inteligentnog humora. Ne vidi se u tome da bi morao pisati komedija ili nešto tako humoristično, jer bi to bilo sasvim nešto izvan onoga što njega veseli raditi. Eto ga, stigli smo zaista, evo, gotovo 2 sata do samog kraja. Da, cijelo vrijeme gledam, can you put the glass? You look like Ali G. I am watching you like, because of I like the glasses. Okay. Vlado mu je rekao da izgleda kao Ali G sa naočalama. Podsjećaju me, samo gledam na što me naočale podsjećaju. Stigli smo do kraja, ovakva je procedura. Sad ćemo obaviti jedno grupno super fotografiranje, svima će biti potpisane knjige, tu će biti stol, dolazit ćete s ove strane. Nema pojedinačnih selfija, ako nekom uspije, ok, ali odradit ćemo nekoliko grupnih selfija i nakon potpisa autograma, ako ćemo imati još malo vremena, možete pričekati sa strane pa zamoliti za fotografiju. Evo, inače, selfie individualno zamolimo da se ne radi, to i sam Jo kaže, da se ne stvara gužva s obzirom da je 500 ljudi u prostoriju. So are you ready for the group photo? Yeah. Jeste spremni za grupnu fotografiju? Where we do Yes, it? we will sign the books over here, okay, and they will come from this side. The group photo? The group photo, you can be here and... Stanite. Ne, stanite, po prvo grupni selfie. Malo dramatičnog elementa da se vratite. Prvo ćemo jedan zgodan grupni selfie, zato da se zapravo on približi vama, a vi ćete onda biti u pozadini. Slobodno se vi koji ste možda i u višim redovima podignete, tako da vas svih uhvatimo. Biće podijeljeno na društvenim mrežama, tako da ćete moći to isto tako preuzeti. Nadamo se da vam je Jo bio zanimljiv. Možemo jedan aplauz za našeg zaista... O tome koliko voli Hrvatsku govori činjenica da je samo Španjolsku i Hrvatsku odabrao kao zemlje da najavi nove romane. Evo, samo toliko. Yeah, that's true. So I think that if I understand correctly, what we'll do instead of you spending the rest of the evening waiting for a selfie, we'll do like the biggest selfie ever. I'll be sitting in front here on the floor, and you can stand
beside me, I think. Will that work? Dakle, And i you objašnjava can- kako ćemo probati And so napraviti you takav can stand selfie. up your partners or something to take a photo. We'll see how it works. Maybe it Vidjet won't ćemo work, kako but funkcionira. On će se smjestiti we'll ovdje, give vi it a ostanite try. gdje jeste, podignite se slobodno tako da vas se bolje vidi, a pokušat ćemo da zapravo fotkamo odavdje tako da to bude jedan veliki, onako milenijska fotografija u ovom našem stilu. Okay. Zamislite da ste na Mišinovom koncertu, evo, on je stigao. I come closer. Okay, like that? Really? Okay. Yes. So what you do, you say you put it out on social media? Yes, Okay. yes. You can also put your hands. Yeah, Ako imate knjige slučajno u rukama, dignite knjige, ali neki books up. If you got books. right. Raise Knjige u zrak. closer a little bit, okay? Closer. Probajte se još malo približiti. Bliže. Možete bliže, ne grizati jako. Why don't they come all the way up? Možete doći bliže i dići. Come all the way up. Okay. Thank you. Yeah. Really. Books up, knjige gore. Oh, this is great. Thank you very much. Hvala svima za izjavite. It's fantastic. Marie will be receiving it immediately, so she'll be. We get this. She remember. She was in the middle. I was journalist and she was photo. Yeah. You are Eva? Yes. Yeah, you are. Hoćeš se okrenuti? Ima baby. Ask him if he wants a clean glass of a bottle of my water is not touched. Samo jedna. Jesmo, hvala. Ima i previše. Thank you. Dobro da nemamo neku ruku. Su dizali
Dajte drugo, dok se izvadi, polako vi samo, a ja ću... Čije šišmiš vaš? Evo, sam ja isto. Može. Ne, okej. A ne znam čije žeć. Da se ja čekati do kraja, zato što... Tu pričekajte. Ne, pričekajte, zato što gledajte, moramo svima dati da dođu pisati. Ja, ne rodi ja Viki. On inzistira na tome. Na ovu stranu ćete dođe, možete zabaviti. Dobro sam paziti da se ne spleknete sad. This is a little bit. Mislim da možeš. Hoćeš samo njegu jednu? Ješ i ovo tvoja? Je. Možete se dobro samo okrenuti.